Greeks and trips. Presents. Apollonas Naxos. Ο Απόλλωνας της Νάξου, το όμορφο παραλιακό ψαροχώρι, βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού, σε απόσταση 36 χιλιόμετρων από τη Χώρα. Το λιμάνι του Απόλλωνα χρησιμοποιούνταν για την εξαγωγή εκλεκτού μαρμάρου από το τοπικό λατομείο προς άλλες περιοχές. Ο οικισμός διαθέτει μια μικρή αμμώδη παραλία, δίπλα στην οποία υπάρχουν μερικές ταβέρνες και καφετέριες, τουριστικά καταστήματα και ένα μίνι μάρκετ. Κοντά στο χωριό, επί του δυτικού υψώματος, βρίσκεται ο επιβλητικός Κούρος του Απόλλωνα, ένα ημιτελές άγαλμα ύψους 10,7 μέτρων, βάρους 80 τόνων, σε ύπτια στάση, το οποίο χρονολογείται από τον 6ο αιώνα π.Χ. Εντύπωση προκαλεί η όμορφη εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, σε κυκλαδίτικο στυλ, κατάλευκη με μπλε λεπτομέρειες. Κάθε χρόνο, στις 28 Ιουνίου, διοργανώνεται στον Απόλλωνα η γιορτή του ψαρά. Οι κάτοικοι του χωριού υποδέχονται επισκέπτες από άλλες περιοχές της Νάξου που επιθυμούν να συμμετάσχουν. Apollonas of Naxos, the beautiful coastal fishing village, is located on the northeastern side of the island, 36 kilometers from Hώρα. The port of Apollonas was used to export fine marble from the local quarry to other areas. Village, on the western hill, is the imposing Kouros of Apollo, an unfinished statue 10.7 meters high, weighing 80 tons, in a supine position, which dates back to the 6th century BC. The settlement has a small sandy beach, next to which there are a few taverns and cafes, tourist shops and a mini market.
The beautiful church of Agios Ioannis, in Cycladic style, white with blue details, is impressive. Every year, on June 28th, the Fishermen's Festival is organized in Apollonas. The residents of the village welcome visitors from other areas of Naxos who wish to participate. Follow us on Instagram at Greeks_and_trips. Subscribe on YouTube at Greeks and Trips. Follow us on TikTok at Greeks and Trips. Watch, share, like, subscribe. Thanks for watching.